formaliai pristatyti, dekanė mane įgaliojo fakulteto vardu pasidžiaugti dar vienu mūsų svečiu. Kaip žinot, tuo pat metu vyksta profesoriaus Tomo Venclovos, paskaitos bus ketvirtadienį 3 valandą, o šiandien svečiuojasi profesorius iš Pensilvanijos universiteto, Geraldas Princas, ir jis kalbės, kaip ir priklausytų narratologui, tai pasakojimo tyrinėtojui, prancūzų literatūros, taip pat beje specialistų, moderniosios prancūzų literatūros specialistų, apie tokį mislingą dalyką kaip pasakojimas. Ir kaip tik ryte kalbėjomės juo apie tai, kad pasakojimų neįmanoma išvengti. Jo yra tokia pozicija, galima jį laužyti, bet nuo jo pabėgti nepavyks. Mes esam pasmerkti pasakojimų ir todėl, manau, tai, kas čia bus kalbama, tos 3 seansus ateity, tai siesis vienaip ir kitaip ne tik su literatūriniais tekstais, bet ir neliteratūriniais, ir netgi moksliniai tekstai yra skaitomi būtent narratologiniu tokiu aspektu. Norėčiau daug dar tokių pridėti, galbūt superlatyvų, tiesiog, nes baigdamas tą pristatymą, tai iš tikrųjų tai yra vienas didžiausių pasaulio narratologų ir autoritetų pasakojimų tyrinėjimuose, bendravęs tiesiogiai su Geraldas, su Klodu Bremonu, su Cvetanu Todoru, su beje lankęs Greimo seminarus, taip pat, visi iš ten, ir kitaip, žodžiu, ir taip toliau. Ir jo bus galima klausti, kaip suprantu, po valandos pačių įvairiausių dalykų. Jis pasistengs atsakyti apie naujausią pasakojimo teorijos situaciją pasaulyje. Nes jis pats yra ne vieno sąjūdžio centre šiuolaikinių pasakojimų tyrinėjimų. Aš pasitraukiu. Ačiū. Atsiprašau, aš per rankas perleisiu apie rašymą. Čia yra jo CD ir publikacijų sąrašas. Because some of the questions I asked were not real questions, they were rhetorical questions. And I was also proud of the question mark after my name, Gerald Prince, because much of what I said had been said by other people, so it wasn't only me. My colleague found that my favorite questions were a little bit too cute. So he asked me to eliminate the question marks after the title and after mine. I did.
1,000 questions, 1,001 questions, too many questions. I reduced it to 100. He said, too many questions. I reduced it to 41 questions, and he published it. Today, I'm going to talk about some of these questions that I refer to in my title, Narrativehood, Narrativeness, Narrativity, and Narratability. So you'll have 4 questions. Man yra didelė garbė būti šio universiteto svečiu. Noriu labai padėkoti tiek įstaigai, tiek žmonėms mane priėmusi, ypatingai Dainai Kapūnui. Prieš keletą metų vienas mano kolega paprašė parašyti knygą, parašyti darbą apie naratologijos situaciją. Aš sugalvojau, kad ta knyga turėtų vadintis 1001 klausimas. Jame buvo pateiktas labai detalus sąrašas klausimų susijusių su naratologija ir paliečiančių naratologiją. Aš labai džiaugiausi ir didžiavausi tuo faktu, kad pavadinime buvo klaustukas, pavadinimo gale buvo klaustukas 1001 klausimas. Ir dar aš labai didžiavausi, kad tie klausimai pavadinime taip pat buvo ne visai tikri, jie buvo retoriniai, tai reiškia ne visai tikri klausimai. Taip pat didžiavausi ir tuo, kad aš pasiūliau savo knygoje viršelėje klaustuką parašyti ir po savo vardo bei pavardės. Geraldas, norėdamas duoti suprasti, kad iš tikrųjų tie klausimai, kuriuos aš keliu ir kuriuos bandau atsakyti, jie jau buvo kažkieno bandyti atsakyti. Deja, mano kolega su tais pasiūlymais nesutiko ir aš buvau priverstas pirmiausia atsisakyti tų 2 klaustukų. Vėliau jisai paprašė sumažinti klausimų skaičių ir nuo 1001 aš pasiūliau iki 100, netiko ir 100 ir galų gale sutarėme, kad knygoje bus keliamas 41 klausimas. Tai šioje pirmoje paskaitoje aš jums pristatysiu tik tai 4 klausimus iš savo 41 klausimo. Ir tai yra klausimai apie Narrativehood, Narrativeness, Narrativity ir Narratability. Lietuviškai juos būtų gana sunku išversti, bet toks kaip darbinis variantas galbūt galėtų būti naratyvystė, naratyviškumas, naratyvumas ir naratyvumas. Narratology studies certain objects called narratives, what they have in common, as well as how they may differ one from the other. And there have been many more or less restrictive definitions of these objects and various answers to the question, what is a narrative? Some theorists and researchers define narratives as verbal productions recounting one or more events, while others define them as any kind of representation of events, including non-verbal ones that rely on still or moving pictures, for instance, on gestures, or on a combination thereof. Some theorists say that narratives must involve causality, that they must be populated with individual beings and things, that they must be anchored in human experience, that they must constitute a whole. Others do not agree with most
some or even any of these prescriptions. As for myself, I will adopt today the following definition in my discussion. An object is a narrative if it is taken to be the logically consistent representation of at least two asynchronous events that do not presuppose or imply one another, or a state and an event that do not presuppose or imply one another. Narratologija tyria tam tikrus objektus vadinamus naratyvais arba pasakojimais. Ką jie turi bendro, o taip pat kaip jie gali skirtis vienas nuo kito, rodo įvairūs jų apibrėžimai ir atsakymai į klausimą, kas yra naratyvas arba kas yra pasakojimas. Kai kurie teoretikai ir tyrinėtojai apibrėžia pasakojimus kaip žodinius kūrinius arba produkciją, smulkiai atpasakojančius vieną ar daugiau įvykių. Kiti juos apibrėžia kaip bet kokį įvykių, įskaitant neverbalinius, tokius, kurie remiasi nejudančiais ar judančiais paveikslais, kaip pavyzdžiui gestai arba jų derinys, reprezentavimą, pateikimą, vaizdavimą. Kitų nuomonė, naratyvai turi turėti priežastingumą. Jie turi būti apgyvendinti pavienėmis būtybėmis ir daiktais. Jie turi būti susieti su žmogiškąja patirtimi ir sudaryti visumą. Kiti nesutinka su daugeliu, kai kuriais arba ne vienu iš šių pasakojimo apibrėžimų. Aš pats naudosiuosi šiuo naratyvo apibrėžimu. Objektas yra pasakojimas, jei jis yra logiškai nuoseklus, bent dviejų asinchroninių įvykių, kurie nesuponuoja arba nenumato vienas kito reprezentavimas. This definition, which involves 6 conditions and which is both flexible and limiting, has many virtues, apart from not conflicting with widely held views about the nature of narrative. That is, most people would agree more or less with the definition I gave. For instance, the definition distinguishes between narratives and non-narratives. Something like "it is nice outside" is not a narrative because it does not involve at least 2 events or 1 state and 1 event. It also distinguishes between narratives and so-called anti-narratives, texts that look like narratives but are not really narratives, like, for instance, the French new novels. They take the shape of a narrative, but they don't really tell any kind of a story that is coherent. I'm thinking, for instance, of the novel by Alain Autrier called La Jalousie, Jealous. Moreover, however constraining my definition may be, it leaves many aspects of the objects it isolates indeterminate and leaves much room for diversity. It does not, for example, speak of the truth or falsehood of narratives, the factuality or fictionality of narratives, the ordinariness or artistry of narratives. Narratives can be true or false. They can be fictional or not.
They can be very artistic or not at all. Nor does my definition specify the kind of topics the narratives address. They can be about many things, anything practically, and the kind of themes they develop. Nor does it limit their potential magnitude. They can be very long or very short, or restrict their modes and media of representation. They can be told in images or in words. Šis mano apibrėžimas, kuris apima 6 sąlygas ir kuris tuo pat metu yra ir lankstus, ir ribojantis, turi daug privalumų. Šalia to, kad jis neprieštarauja plačiai paplitusioms nuomonėms apie pasakojimų pobūdį. Pavyzdžiui, mano apibrėžimas skiria naratyvus nuo nenaratyvų. Ir dar konkrečiau, naratyvus nuo paprasto bet kokio įvykio ar veiklos vaizdavimo, proceso ar aplinkybių aprašymo. Pavyzdžiui, lauke yra šilta, tai nebus pasakojimas. Jis taip pat atskiria naratyvus nuo taip vadinamų antinaratyvų. Ir čia aš turiu omenyje naująjį prancūzų romaną, kuris tik tai pasiima romano formą, bet iš tiesų nėra pasakojimas. Ir kaip vienas iš to pavyzdžių galėtų būti Robgailė kūrinys Pavydas. Be to, kad ir koks šis apibrėžimas būtų suveržtas, jis palieka daug aspektų, kuriuos jis izoliuoja ir neapibrėžia, taip suteikdamas nemažai erdvės šio objekto įvairoviai skleistis. Pavyzdžiui, jis nekelia klausimų apie pasakojimo tiesą ar melą, jo tikrumą ar netikrumą, fiktyvumą, paprastumą ar meniškumą. Be to, šis mano apibrėžimas nesukonkretina ir temų, kurias pasakojimas galėtų vaizduoti ar plėtoti, neapriboja naratyvo trukmės, jo ilgumo, taip pat reikšmės, svarbos ir jo pateikimo išraiškos būdų. Now, this definition and others answer the question, what is a narrative? It indicates which objects constitute narratives. It specifies the class of objects designated by the term narrative. It characterizes narrative extension. This is an aspect of narrativity that I call narrativehood. Narrativehood is, if you will, the people made up of the individual narratives. But this definition also answers a slightly different question. Not what is a narrative, but what is narrative? A question pertaining to a quality rather than an object. A question focusing on an adjective rather than a noun. A question designating a set of qualities rather than a set of objects, and characterizing narrative intentionally with an S, not a T. An aspect of narrativity that I call narrativeness. What is a narrative? Narrative. What is narrative? What are the qualities for narrative? Narrativeness. Any object is qualifiable in many, many ways as many, many, many things. And an object is qualifiable as narrative if it exhibits some of the traits associated with narratives, and more specifically, if it is the logically consistent representation of two asynchronous events
Nors šis ir kiti apibrėžimai atsako į klausimą, kas yra naratyvas ir nurodo, kas jį sudaro, tai yra nurodo į objektų klasę įvardytą daiktavardžių narrative arba naratyvas, ir tokiu būdu naratyvą apibrėžia labai plačiai. Šį naratyvumo aspektą aš vadinsiu Narrativehood, kurį aš siūlau versti naratyvystė. Tai žmonės, kurie susideda iš individualių naratyvų, žmonių grupė, kuri susideda iš individualių naratyvų. Jie taip pat atsako į šiek tiek ir kitą klausimą, kas yra pasakojimas, pabrėžia ne tiek esmę, kiek kokybę, ne daiktavardį, o būdvardį, nurodant ne tiek į objektus, kiek į požymius ir taip iškeliant pasakojimo intensyvumą, jėgą. Šį naratyvumo aspektą aš vadinsiu Narrativeness arba naratyvumu. Bet kuris objektas, kaip ir bet koks daiktas, gali būti apibūdintas nesuskaičiuojamais būdais. Objektas yra pasakojimas, jei jis turi kai kuriuos požymius priskiriamus pasakojimams. Ir konkrečiai, jei jis yra logiškai nuoseklus, bent dviejų asinchroninių įvykių vaizdavimas. Thus, narratologists have been significantly, though not exclusively, interested in what makes an object, and in particular, what makes a narrative narrative. As early as 1964, that is 50 years ago, Claude Dremont remarked, I quote, that what Vladimir Propp studies in the Russian tale is an autonomous layer of signification endowed with a structure which can be isolated from the whole message, narrative. In a little book called Le Récit, Narrative, Jean-Michel Adam underlines and develops this point. After putting aside the question of representational media, he identifies the narrative layer of signification as one of several different textual types: the descriptive type, the explicative type, the conversational type, etc. All these types are found in different texts or sometimes in the same text. Indeed, most texts are a combination of several types, and one of the types is dominant. Similarly, in Coming to Terms, another important book in narratology, Seymour Chapman argues for thinking of texts in terms of text types, which he defines as, I quote, underlying or overriding structures that can be actualized by different surface forms. He focuses on three such structures: narrative, which he distinguishes from a narrative; description; argument. He notes that they can all occur in the same text, and he shows how each can operate at the service of others. For instance, narrative operates at the service of argument in La Fontaine's fable, The Crow and the Fox, Le Corbeau et le Renard, whereas the reverse is true in the Ithaca episode of James Joyce's Ulysses. There is indeed much more than narrative in narratives. There's comic effects, touching images, psychological insights, philosophical developments. And narratology aspires
is to account for the text type or structure, narrative, among other things, that is, for entities insofar as they are narratives, for narratives in their narrativeness. Given my definition of a narrative, for example, the presence or absence of events, the number of events, the temporal, causal, or implicational links between events would be narratologically pertinent. But comic effects, psychological insights, philosophical meditations would probably not be of narratological interest. Todėl naratologams labai įdomu žinoti, kas objektą ir konkrečiai kas pasakojimą daro pasakojimu. 1964 metais Claude Prémont savo darbe Narrativinis pranešimas pastebėjo, jog, cituoju, tai, ką Prop studijuoja rusų pasakose, yra savarankiškas signifikacijos sluoksnis, su jam būdinga struktūra, kurią galima atskirti nuo viso pranešimo, tai yra naratyvo. Jean-Michel Eden savo darbe Leovaisy šią mintį išplėtoja toliau. Jis išskiria signifikacijos naratyvinį sluoksnį kaip vieną iš keleto tekstinių tipų, šalia aprašomojo, aiškinamojo, šnekamojo ir kitų aptinkamų tekste. Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad tekstams yra būdingas kelių šių tipų derinys ir vieno jų dominavimas. Panašiai ir Seymour Chapman savo darbe Coming to Terms, dar vienoje svarbioje naratologijos studijoje, siūlo į tekstus žiūrėti kaip į tekstus tipus, kuriuos jis apibrėžia kaip pagrindinės arba kitas užgožiančias struktūras, kurios gali būti aktualizuotos skirtingų formų. Chapman dėmesį sutelkia į 3 tokias struktūras – pasakojimą, kurį jis rašo didžiąja raide ir aiškiai atskiria nuo paprasto pasakojimo, kai yra rašoma mažąja raide, aprašymą ir argumentą. Jis pažymi, kad šios struktūros gali egzistuoti kartu tame pačiame tekste ir parodo, kaip kiekviena jų gali veikti tekste pasitarnaudama kitom dviem. Pavyzdžiui, naratyvas tarnauja argumentui Le Fontaine pasakėčioje Varna ir lapė, kai tuo tarpu visai atvirkščiai, tai yra argumentas paklūsta naratyvui, vienoje iš Jameso Joyce'o Uliso dalių Itaka. Žinoma, yra kur kas daugiau nei pasakojimas pasakojime. Tai būtų juokingi komiški efektai, jaudinantys vaizdai, psichologinės įžvalgos, filosofinė raida. Todėl naratologija siekia paaiškinti, kas yra naratyvas, arba tuos objektus, kurie yra pasakojama, ir kiek tuose objektuose yra pasakojimų, paaiškinti naratyvus jų naratyvume. Atsižvelgiant į mano duodamą apibrėžimą, naratologija turėtų tokius požiūrius kaip įvykių buvimas ar jų nebuvimas, jų skaičius, laiko, priežastinės arba potekstinės nuorodos, kai tuo tarpu tokie požymiai kaip komiški efektai ar psichologinės įžvalgos į jos akiratį nepatektų. Several points can be made on the basis of these various takes and remarks about narrativehood and narrativeness, about narratives, narrative, and narrativity. On the one hand, consider an object A satisfying 5 of the 6 conditions for narrativehood singled out in my definition. It is the logically consistent representation of
two asynchronous events that presuppose or imply each other, and given that last specification, that object does not satisfy the sixth condition. That means that that object A is not a narrative, and the same would go for an object B satisfying only 4 of the 6 conditions, or for objects C, D, E, and F satisfying none of them. However, it would not be unreasonable to maintain that A, with 5 of the 6 conditions, is probably closer to constituting a narrative than B, with 4 of the 6 conditions, and certainly closer to narrative than C, D, E, and F. That is, there are many objects that are almost narrative, but not quite. And there are some objects that are more narrative than others. But things are perhaps even more complicated. It is possible that the 6 conditions do not each have the same importance or the same weight. Event representation is central. Asynchronism may be more important than consistency. 2 event requirements may be more important than asynchronicity. So that it is conceivable that an object satisfying 3 conditions beyond the central ones is closer to constituting a narrative than another object satisfying a different set of 3 conditions. And it is even possible for an object satisfying 2 conditions to be closer to constituting a narrative than an object satisfying 3 conditions. On the other hand, if text types are more or less dominant in different texts, it is not only possible for the narrative type to be dominant in one text and ancillary in another, but it is also possible for the narrative type to be dominant or ancillary in 2 different texts, but more so in one or the other. Furthermore, it may occur that, because of its strong dominance in a given text, a quasi-narrative type, a structure realizable by text satisfying only 5 of my 6 definitional conditions, would give more narrative character or weight to that text, thus making it more narrative, as it were, than the fully narrative type would bestow on other texts because of its marked ancillariness in them. That is, some texts that are not quite narrative, according to my definition, seem more narrative than texts that are narrative, according to my definition. And this is why the subject of narrativeness is a complicated one. Remdamiesi įvairiomis pastabomis ir įžvalgomis apie narrativehood, narrativystę, narrativeness, narrativiškumą, narratives, naratyvus arba pasakojimus, narrative, pasakojimą arba naratyvą ir narrativity, naratingumą, galime padaryti keletą išvadų. Iš vienos pusės pagalvokime apie objektą A, kuris atitinka 5 iš 6 naratyvystės sąlygų, kurias aš išskyriau savo apibrėžime. Pirmas – logiškai nuoseklus, antras – pateikimas, trečias – 2, ketvirtas – asinchroninių, penktas – įvykių, kurie suponuoja arba nurodo vienas į
pasakojimas, kai pasakojimas nebus ir objektas B, kuris atitiks tik 4 iš 6 sąlygų, ar objektai C, D, E ar F, kurie neatitiks nė vienos iš čia mano nurodytų 6 sąlygų. Tačiau turime pakankamai pagrindo manyti, jog objektas A yra arčiau pasakojimo nei objektas B ir kur kas arčiau nei objektai C, D, E ir F, kurie neatitinka nė vienos iš tų 6 sąlygų. Bet čia darosi dar sudėtingiau. Yra įmanoma, kad 6 čia nurodytos sąlygos turi nevienodą svorį. Tai yra nėra visai vienodai svarbios. Pavyzdžiui, jei pagrindinis dalykas yra įvykio reprezentavimas, asinchroniškumo sąlyga gali būti svarbesnė nei nuoseklumo, o 2 įvykių sąlyga gali sverti daugiau nei anksčiau mano paminėtos nuoseklumo ir asinchroniškumo sąlygos. Todėl įmanoma objektui atitinkančiam 3 sąlygas šalia pagrindinių būti greičiau pavadintų pasakojimu nei tam, kuris atitinka kitas 3 sąlygas. Iš kitos pusės gali būti, kad objektas tenkinantis tik 2 sąlygas bus greičiau pavadintas pasakojimu nei tas, kuris tenkina 3 sąlygas. Kita vertus, jei tekstai tipai daugiau ar mažiau dominuoja skirtinguose tekstuose, nėra ne tik neįmanoma, kad pasakojamasis tipas būtų dominuojantis viename tekste ir šalutinis kitame, bet taip pat įmanoma, kad pasakojamasis tipas dominuotų arba būtų šalutinis 2 skirtinguose tekstuose, nors ir nevienodų pajėgumų. Maža to, gali būti, jog dėl tokio stipraus dominavimo tekste kvazi pasakojimas arba ne visai tikras pasakojimo tipas turės daugiau pasakojimo požymių ar svorio tekste, taigi padarydamas tą pasakojimą labiau naratyviniu, nei jis iš tiesų yra, nei tikras pasakojimo tipas, kuris yra pajungtas tarnauti kitiems teksto tipams. The possibilities I have mentioned point to the existence of degrees of narrativity. Some objects are narratives, some are quasi-narratives, and some are not narratives. Some narratives are more narrative than others, some non-narratives are more narrative than others, and some non-narratives are even more narrative than narrative. Now, though these various possibilities are a function of quantitative factors, 6 conditions, 5 conditions, 4 conditions, the different weight of the 6 conditions, there are other conditions that are more qualitative than quantitative. There are factors related to optional or definitionally implicit elements, as well as necessary and definitionally explicit ones. These qualitative factors more or less significantly foreground the narrative identity of a given text. They foreground the nature or the import of the narrative structure underlying the text. They foreground the structural constituents or the properties of the text, and they thus affect the degree of narrativity of the text beyond strict definitional considerations. These qualitative factors perhaps derive from the fact that certain textual components
without quite satisfying a definitional condition, tend more or less to do so. In other words, the narrativity of a text is not merely equivalent to its narrativehood and its narrativeness. It depends more generally on whatever makes a text more or less immediately identifiable as a narrative. I take a text sometimes very quickly because of some qualitative matters. I recognize it as a narrative. I take another text and its narrative qualities are more hidden, are less striking, are less immediately obvious. Čia mano suminėtos įvairios galimybės nurodo į naratyvumo laipsnius. Kai kurie objektai yra pasakojimai, kai tuo tarpu kiti yra kvazinaratyvai arba netikri pasakojimai. Dar kiti yra visai nenaratyvai. Kai kurie pasakojimai turi daugiau naratyvumo nei kiti. Dar kiti yra naratyviškesni už pačius pasakojimus. Nors šios įvairios galimybės yra kiekybinės, 6 sąlygos, 5 sąlygos, 4 sąlygos, įvairus tų sąlygų svarbumas, tos galimybės susijusios su naratyvą apibrėžiančiomis būtinomis sąlygomis. Yra ir kitos galimybės, kokybinės, susijusios su papildomais arba numanomais, o taip pat būtinais ir aiškiais elementais. Šie pastarieji kokybiniai veiksniai daugiau ar mažiau ir sukuria tam tikro teksto pasakojimo tapatybę, jo pobūdį ar naratyvinę struktūrą ir turi įtakos to teksto naratyvumo laipsniui, išeinant už bet kokių griežtų apibrėžimo sąlygų. Gali būti, jog šie kiekybiniai veiksniai kyla iš fakto, jog tam tikros teksto sudedamosios dalys, neatitinkančios vienos ar kitos apibrėžime nurodytos sąlygos, yra aiškiai linkusios tai daryti. Kitaip tariant, teksto naratyvumas nėra tiesioginis naratyvystės ar naratyviškumo atitikmuo. Jis priklauso greičiau nuo to, kas tekstą daugiau ar mažiau iš karto daro atpažįstamą kaip pasakojimą. One textual qualitative factor would be the positiveness of the events depicted. Because narratives are representations of events and not of their mere possibility or of their negation. Narratives live in certainty. This happened, then that. This happened because of that. This happened and it was linked to that. Though narratives need not preclude hesitations or speculations or negations, in fact, these factors sometimes generate suspense or functions as signs of objectivity or emphasize the qualities of what actually happened. And though, at least in their verbal manifestations, narratives can be hospitable to interrogative, conjectural, and negative sentences, narratives can die under the effect of sustained indecision and ignorance. Another factor has to do with the discreteness of the events, since the more such discreteness of things, the more asynchronism is emphasized. Consider, for example, she ate and then she went to bed, as opposed to she went to bed after eating, or she had $1 million and then she lost it, as opposed to she lost the $1 million she had.
all of them feature two events, but only two of them give equal weight to two events and therefore stress the asynchronicity of two events. She ate, then she went to bed. The two events are clear. She went to bed after eating. One event is hidden a little bit. Furthermore, as indicated above, a definitional element may not be present in a given text, but something more or less similar to it may be. Thus, even a textual segment like "it rains and hails and snows," or like "it rains and rains and rains," does not quite function as a representation of asynchronous events, but perhaps it's not far from doing so. How much of a difference is there between "it rains, then hails, then snows," and "it rains and hails and snows"? How much difference is there? It rains a bit at 6 o'clock, and then again at 7 o'clock, and it rains and rains and rains. Of course, these qualitative factors, like the quantitative ones, may not be equally important. And of course, their effect may vary from one textual economy to another. Vienas iš teksto kokybinių veiksnių būtų vaizduojamų įvykių pozityvumas, nes pasakojimai yra įvykių vaizdavimas, o ne vien tik jų galimumas arba jų paneigimas. Pasakojimai gyvena tikrumoje, atsitiko tai ir tai. Tai atsitiko todėl, kad tai atsitiko ir tai buvo susiję su tuo ir tuo. Nors naratyvai neturi užkirsti kelio dvejonėms, spėliojimams ar neigimui, nesupažinimui. Iš tiesų šie veiksniai kartais sukuria nežinią arba tekste veikia kaip objektyvumo ženklai, arba pabrėžia tai, kas iš tikrųjų nutiko. Ir nors per savo žodinę išraišką jie gali būti atviri klausiamiesiems, tariamiesiems ir neigiamiems sakiniams. Pasakojimai taip pat gali išnykti, veikiami neryžtingumo ir ignoravimo. Kitas veiksnys yra susijęs su asinchroniniu įvykių tiesumu, nes kuo didesnis tiesumas čia pasiekiamas, tuo labiau yra pabrėžiamas asinchroniškumas. Pavyzdžiui, palyginkite šiuos pasakymus. Ji pavalgė ir po to nuėjo miegoti. Su pavalgiusi ji nuėjo miegoti. Arba ji turėjo milijonus dolerių ir po to ji jų neteko. Su ji neteko milijonų dolerių. Nors abu sakiniai vaizduoja du įvykius, bet tik tai tik viename jų yra pabrėžiami abu du įvykiai, kitame yra pabrėžiamas tik tai vienas įvykis, kitas tarsi yra pastumiamas po užuolaidą arba kilimu. Be to, kaip jau minėjau anksčiau, apibrėžiančio elemento duotame tekste gali ir nebūti, tačiau jame gali būti kažkas į jį panašaus. Todėl nors tokia teksto atkarpa kaip lyja, krenta kruša ir sninga, arba lyja, lyja ir nėra sinchroniškų įvykių pateikimas, greičiausiai ji nėra pernelyg toli nuo to. Žinoma, šie kiekybiniai veiksniai, kaip ir kiekybiniai, gali būti nevienodai svarbus. Taip pat priklausomai nuo teksto gali skirtis jų daromas poveikis. Just as various textual factors make some objects closer to narratives than others, or more or less prototypic narratives, or more narrative-like than others, various contextual factors make some objects more readily viewable
or processable as narratives. Consider, for instance, a text like, "She was very rich, and then she developed a passion for poker, and then she lost all her money," and consider it as a response to, "Tell me a story about her," or as a response to, "Give me an example of an English sentence made up of 3 conjoined sentences." Lygiai taip pat kaip įvairūs tekstiniai veiksniai, kai kuriuos objektus priartina labiau prie pasakojimo arba juos padaro prototipiškai naratyvesniais arba panašesniais į pasakojimus. Įvairūs kontekstiniai veiksniai leidžia į kai kuriuos objektus žiūrėti arba juos suvokti kaip pasakojimą arba pasakojimus. Pagalvokite pavyzdžiui apie tokį tekstą. Ji buvo labai turtinga, bet po to susidomėjo pokeriu ir prarado visus savo pinigus. Ir pagalvokite į tai kaip į atsakymą į prašymą papasakoti apie ją, arba kaip apie atsakymą į užduotį. Pateikite angliško sakinio sudaryto iš 3 sakinių pavyzdį. Context also influences the effectiveness qua narratives of various objects, their narrative value, as distinct from their narrative identity and character, as distinct from their narrativity. Context influences what is characterized as the reportability or tellability or narratability, as I call it, and context, along with text, helps to answer questions like, what makes a narrative worth producing? What makes an object a successful, appealing, valuable narrative? In his classic discussion of the point of a given narrative, the reason for which that narrative is produced and the essential matter it is getting at, my colleague William Labov emphasizes that, I quote, "Pointless stories are met in English with the withering rejoinder, so what? Every good narrator is continually warding off this question. When his narrative is over, it should be unthinkable for a bystander to say, so what? Instead, the appropriate remark would be, he did, or similar means of registering the reportable character of the events of the narrative. Now, it is often the case that, to some extent at least, the raison d'être, the reason for being of a narrative and its import, its significance, its worth, are indicated or suggested by so-called evaluative devices. For instance, the reflections of one character or another may underscore the unusual quality of the situations represented. This was really something incredible. The repetition of certain events may foreground their value. The use of disnarrated elements, explicitly referring to what did not take place but could have, may emphasize the quality of what did take place. And commentary by a narrator may directly state the point of the narrative. Furthermore, it may be that certain topics and themes are inherently interesting, and that their mere narrative deployment makes a narrative worthwhile. A sexist French recipe for successful narratives valorizes ingredients like mystery, religion, sex, and aristocracy. I quote, "My God,
said the Duchess. I'm pregnant. Who done it? And an old American Reader's Digest formula is supposed to stress, along with sex and religion, personal experience, travel, money, and the animal kingdom. How I made love to a rich bear in the Alps and found God. Moreover, perhaps the very fact that any narrative brings together distinct events and links them temporally in a non-contradictory manner always sheds some light on the configurations or operations of time, thereby making a point. Kontekstas be jokios abejonės kartu su tekstu taip pat turi įtakos įvairių objektų naratyvo veiksmingumui, jų pasakojimo vertei, atskirai nuo jų pasakojimo tapatybės ir naratyvumo pobūdžio. Kontekstas daro įtaką, kaip aš vadinu, reportability arba tellability, dar kitaip mano vadinama narratability, naratyvumui. Kontekstas kartu su tekstu padeda atsakyti tokius klausimus, kaip kas daro pasakojimą vertu jo sukūrimo arba kas objektą padaro sėkmingu, patraukliu ir vertingu pasakojimu. Savo klasikinėje diskusijoje apie pasakojimo tikslą, angliškai point, tai yra kodėl, dėl kokios priežasties pasakojimas yra sukurtas ir kaip tą priežastį surasti, mano kolega William Labo pastebi, bet tikslės istorijos susitiko su pražūtingu atkirčiu. Na, ir kas iš to? Kiekvienas geras pasakotojas pastoviai turi atremti šį klausimą. Pasibaigus jo pasakojimui, turėtų būti neįsivaizduojama, kad klausytojas ištartų, na ir kas? Vietoj to, kur kas tikslingesnė būtų pastaba, jis tai padarė, arba pabrėžiant pasakojimo, arba kažkas panašaus, pabrėžiant pasakojimo įvykiams būdingą naratyvumo požiūrį. Dabar dažnai nutinka, bent iki tam tikro laipsnio, kad į pasakojimo raison d'être arba priežastis, dėl ko esame, jo reikšmę ir vertę nurodo taip vadinamos vertinamosios priemonės. Taip vieno ar kito veikėjo pasvarstymai gali pabrėžti neįprastą vaizduojamų įvykių kokybę. Tam tikrų įvykių pakartojimas gali užgožti jų vertę. Nenaratyvinių elementų naudojimas, minint tai, kas neįvyko, bet kas galėjo įvykti, gali pabrėžti kokybę to, kas iš tikrųjų nutiko, o pasakotojo komentarai gali tiesiogiai nurodyti pasakojimo tikslą. Be to gali būti, kad tam tikri klausimai ir temos yra tokie įdomus, kad vien jų pateikimas pasakojime daro pasakojimą vertingą. Seksistinis prancūzų sėkmingo pasakojimo receptas nurodo į tokių sudėtinių dalių kaip paslaptis, religija, seksas ir aristokratija pasitelkimą. Citata. O Dieve, pasakė kunigaikštienė, aš neščia, kas tai padarė? O sena amerikiečių žurnalo skirto šeimai Reader's Digest formulė šalia sekso ir religijos pabrėžia asmeninę patirtį, keliones, pinigus ir gyvūnų karalystę. Citata. Kaip aš mylėjausi su turtingu lokiu Alpėse ir atradau Dievą. Be to, galbūt pats faktas, kad bet koks pasakojimas į vieną sudeda skirtingus įvykius ir trumpam juos susieja, visada meta kažkiek šviesos ant laiko ir laiko konfiguracijų, tokiu būdu nurodydama ir į patį tikslą.
Yet, as Labove's remarks more than suggest, there are perfectly well-formed narratives satisfying every condition for narrativehood, which depict and account for changes in situations and totalize them into sequences or interrelated parts, but are greeted with "so what" rather than "he did." Moreover, important topics and themes like sex and mystery are neither specific to nor characteristic of narratives as opposed to non-narratives, and they do not always play equally well in Vilnius, say, or in Philadelphia, where I come from. Conversely, perhaps any topic or theme, however local or insignificant, not only constitutes potential material for a narrative, not only is narrativizable, but also can be made narratively appealing, can be narratable. Perhaps any set of events, however unimportant or trivial, not only is susceptible of narrativization, but can also be endowed with narratability. In any case, that is what much fiction endeavors to show, that what seems to be trivial is not so trivial. And I, for one, find interesting any narrative that pertains to me. As for evaluative devices, they may not always prove quite appropriate or persuasive. After all, claiming that events are unusual, extraordinary, bizarre, unfortunately does not suffice to make them so. In short, even if narratability often depends on strictly textual factors, e.g. the nature of the events narrated, their configurations, or the nature of the focalization selected, the speeds exploited, the orders of presentation adopted, it also always depends on contextual ones. I'm going to skip, for the interest of our question and answer session, I'm going to skip various other aspects, specific aspects of context that affects narratability, but you can imagine or we can talk about them together. Vis dėlto Labo pastebi, jog yra puikiai informuotų pasakojimų, tai yra atitinkančių visas naratyvystės sąlygas, kurie atspindi ir atsižvelgia į pokyčius aplinkybėse ir apibendrina, sudeda juos į tarpusavyje susijusių dalių sekas, bet kurie vis tiek yra pasitinkami su klausimu, na ir kas, o ne jis tai padarė. Be to, tokie svarbus klausimai ir temos kaip seksas ir paslaptingumas nėra būdingi vien pasakojimams ir be jokios abejonės jie ne visada vienodai pasiteisina. Pavyzdžiui, vienaip jie skambėtų Vilniuje ir kitaip Filadelfijoje, iš kur aš esu. Priešingai, galbūt bet kokia tema, nepaisant kokia vietinės reikšmės ar nežymi bebūtų, yra ne tik potenciali pasakojimo medžiaga, angliškai tai narrativizable, bet gali būti ir naratyviškai patraukli arba narratable, naratyvi. Greičiausiai bet kokie įvykiai, nepaisant jų reikšmės, ne tik pasiduoda narativizacijai, bet ir gali suteikti naratingumo. Bet kuriuo atveju tai yra tai, ką grožinė kūryba ir siekia parodyti. Tai, kas yra paprasta, nėra paprasta. Ir be abejo, man yra įdomus bet kuris pasakojimas, kuris yra susijęs su manimi.
Tuo tarpu vertinamosios priemonės ne visada gali pasirodyti tinkamos ar įtikinamos, nes pagaliau teigimas, jog įvykiai ar jų seka yra neįprasti, nepakartojami ar keisti, dėja tokiais jų nepadaro. Trumpai tariant, net jei naratyvumas dažnai priklauso nuo griežtai tekstinių veiksnių, pavyzdžiui, vaizduojamų įvykių ir jų susidėstymo prigimties, jis taip pat visada priklauso ir nuo konteksto. I skip then many things about context which we can imagine together, how different aspects of context affects our response to narrative. Still, even as I skip it, I hope that my brief discussion not only addresses basic questions regarding the character, form, and functioning of narratives. I hope that it also generates other narratological questions worth exploring on the nature, weight, and interaction of the factors affecting narrativity, for example, on the relation between particular representational media and narrativity or narratability, on the acquisition of the capacity to manipulate narrativity, on the different kinds of factors relevant to narratability that different groups or different genres exploit, and so on and so forth. Indeed, the systematic study of what in an object and its setting, what in a text and its context, encourages its identification as narrative or as a narrative, triggers the calling up of certain grids for processing it as such, and affect the value of such an invocation. All these things can clarify the character and specificity of narrative symbiosis, the meaning and meaningfulness of narratives and narrative moments. Be jokios abejonės ir daugiau naratologijai būdingų bruožų galėtų būti naudingi čia paminėti ir didesni jos plotai apžvelgti ir ištirti. Vis dėlto net ir ši trumpa diskusija ne tik atkreipia dėmesį į pagrindinius klausimus apie pasakojimo pobūdį, formą ir funkcionavimą, tačiau užduoda dar daugiau kitų naratologinių klausimų vertų mūsų dėmesio. Pavyzdžiui, veiksnių, kurie daro įtaką pasakojimui, pobūdžio, svorio ir jų tarpusavio sąveikos. Kitas pavyzdys, koks yra ar koks egzistuoja santykis tarp konkrečių pasakojimo išraiškos būdų ir naratyvumo arba naratyviškumo. Sugebėjimas arba galios įgyjimas manipuliuoti naratyvumu. Skirtingi veiksniai susiję su naratyvumu, kuriuos naudoja skirtingos grupės arba skirtingi žanrai ir taip toliau. Iš tikrųjų sistemingas tyrimas, kas tai, ką matome objekte ir jo aplinkoje, tekste ir jo kontekste, skatina mus įvardyti kaip pasakojimą. Iššaukia tam tikrą sistemą, tam tikrą tinklelį, kuris padeda visą tai suvokti, kuris teikia to suvokimo vertę, gali paaiškinti veikėją ir pasakojimo semiozės bruožus, pasakojimų ir pasakojimo momentų reikšmę ir prasmingumą. Viskas. Gal kokių klausimų? Aš gal trumpą klausimą galima, kadangi čia vis tiek lietuviškų auditorijai turbūt gali būti gal svarbu. Vis dėlto, aš žinau, kad jūs ir to kalbėsit
tai yra ketvirtadienį kalbėsite apie narratologijos tą raidą, bet galbūt įdomu, kokia Greimo naratyvinės semiotikos vieta ir kaip tai atrodo dabar iš tokios tam tikros perspektyvos. Mes turbūt pajutom, kokia dabar subtili yra šiuolaikinė narratologija. Gali kalbėti apie pasakojimą, įdomumą, vertę, įvairius dalykus. Tai norėčiau tačiau paklausti, kaip jis regentas vertintų Greimo indėlį tyriant pasakojimus. Ir iš dabarties pozicijų. Ar kiek aktualu tas palikimas? The question is, what's the input of Greimo's essentials? Looking at it from today's perspective. It's difficult for me to answer this question because though Greimas was a very important narratologist and very important for narratology, in particular because of his actantial model and also for his model of the trajectory of narrative from beginning to end. Greimas was so ambitious that everything to him became narrative, so that there was nothing that was not narrative. So you could say anything about anything and it was narrative. Except for what he did not address really is not so much what are the definitional factors of narrative, but what he did not address are very simple questions, but very important ones nonetheless. Why is it that we find some texts more narrative than others? Why is it that some great texts are narrative, but they're not very good narratives? In the same way as I always say Mozart is great, but not for dancing. In the same way, some novels are great novels, but not for their story, not for their narrativeness, not for their narrativity. This, I think, Greimas did not address, and in effect, few narratologists for the longest time did not bother with, did not ask, not so much what is a narrative, but what makes a narrative narrative. What makes a narrative more narrative than others? Why do you and me not always agree on what is more narrative than what? And so on and so forth. So, again, Greimas was very important, I think, for his actantial model and for his description of the trajectory, of the itinerary from beginning to end of narrative, but less so really for questions of narrativeness, narrativehood, narratability, and so on and so forth. Nėra lengva atsakyti, kokia yra Greimo vieta dabartinėje narratologijoje, bet turiu pasakyti, jog Greimas tikrai yra svarbus narratologai visų pirma dėl jo modelio ir dėl tos trajektorijos, kurią jisai nurodė tą kelionę, pradžią ir pabaigą. Jis buvo toks ambicingas, kad ilgainiui Greimui viskas
tapo pasakojimu. Išskyrus ir todėl iš tikrųjų liko jo nepaklausti keletas labai paprastų klausimų. Kodėl vieni tekstai yra naratyviškesni negu kiti tekstai. Ir kodėl geri tekstai yra pasakojimai, bet jie yra geri tekstai ne dėl jų pasakojimų, bet dėl kažko kito. Kaip aš mėgstu pajuokauti, Mozartas yra geras, bet jis netinka šokti. Todėl dar sykį pabrėžiu, kad Greimas yra labai svarbus, bet vis dėlto jisai neatkreipė dėmesio į tuos dalykus, apie ką aš šiandien kalbėjau. Aš su pertraukomis kalbėsiu, nes vis lengviau versti. Norėjau padėkoti už paskaitą, bet kadangi čia mes esame Greimo žemėje, tai reikia apginti Greimą. Jūs išversite. Nes paskui dar neišversite šito. Pirmiausia, Greimas buvo jį domino ne pasakojimas, o reikšmė. Ir todėl, jeigu ir galima būtų sakyti, kad jis visur matė pasakojimus, tai netiesa. Jis visur matė arba daug kur matė naratyvumą. Nes jisai didesnę reikšmę skiria naratyvumui, o ne pasakojimui. First of all, I do not agree with you saying that Greimas didn't pay attention to the narrativity. He did pay attention to the meaning, therefore to narrativity. And he did see narrativity everywhere. Ir kaip tik naratyvumą, jis matė, kad naratyvumą galima aptikti tiek naratyvuose, tiek nenaratyvuose, tiek naratyvinėse diskursuose, tiek tokiuose, kurie istorijų nepasakoja. Tai čia mano diskusinė pastaba būtų. O su visų kuo kitu aš sutinku. Tai yra su tuo, kad... Greimas nesvarstė tokio klausimo, kodėl ir dėl kokių priežasčių vieni tekstai turi daugiau naratyvumo, kiti mažiau. Gal šitą dar svarstė, bet ne taip intensyviai. Arba kodėl vieni pasakojimai yra geresni už kitus, tai čia tiesa. Iš tikrųjų to nesvarstė ir tai užtat tapo paskui ir Ženeto svarstama problema. Exist in one story, but it does not. He's such unusual others. Yes, since we are in the land of Grimas, I agree with you. Kadangi mes esame Greimo žemėje, aš su jumis sutinku. But really, the first two important texts of Grimas, that is Sémantique structurale, and then to some extent, but less so, in terms of influence, du sens, don't really tackle certain aspects of narrativeness and narratability. Also, I think it is true that Grimas saw narrative aspects in non-narrative texts, but he saw narrative aspects everywhere. And therefore, what he saw, in my opinion, lost a little bit of its value because he saw it everywhere. It was everywhere, so it was, in a way, it wasn't distinctive enough.
However, this is not to say, and I want to stress this, I criticize him as part of my Lithuanian family. Noriu atkreipti į du pirmuosius Greimo kūrinius, juos čia paminėjau prancūziškai, kurie, mano nuomonė, vis dėlto neliečia naratyvumo ir naratingumo, arba jeigu liečia, tai labai nedaug. Aš taip pat manau, kad Greimas matė vis dėlto tuos pasakojimo aspektus ir jisai matė pasakojimo aspektus ir nenaratyviniuose tekstuose. Tačiau, kaip jau ir sakiau, ilgainiui jisai pradėjo pasakojimo aspektus, pasakojimą matyti absoliučiai visur. Ir tada tas naratyvumas, pasakojimas tiesiog prarado savo vertę, jis pasidarė neatskiriamas. Negalėjo būti išskiriamas kaip tam tikras požymis. Vis dėlto aš noriu pabrėžti, kad aišku, aš kritikuoju Greimą, bet aš pripažįstu jo svarbą. Gal tada knieti paklausom, kaip vėlgi žiūrint iš šiuolaikinės narratologijos patirties, mane domina tas vertinimas pasakojimas. Kas tai yra įdomus pasakojimas? Nes čia buvo tas labai įdomus dalykas paminėtas. Pasakojimai įdomus, neįdomus, tokie dalykai. Kas tas įdomus pasakojimas? Vertingas. Kokie jo požymiai? Jūs kalbėjote apie pasakojimą, 6 požymius apskritai, ne? Kokie įdomus pasakojimo požymiai galbūt? Very difficult question to answer because of context and because the indefinitely many features and aspects of context. So, for instance, there are narratives that when you read them for the first time are fabulous. But when you read them for the second time, are boring. And sometimes you wonder, why did I like this narrative? What is valuable in this narrative? Maybe the only thing that is valuable in the narratives is the mystery and its solution. But if you know the mystery and you know the solution, there's nothing else left. Because there are so many features in the context that affect narrative, because there are so many features that lead us to say, so what, instead of, oh, really? Is that what happened? Because of that, it is very difficult to say what makes a narrative interesting. We have some notion. We know that there should be surprise. We know that there should be suspense. But how much surprise? Where surprise? How much suspense? Where suspense? If I knew this, I'd be a great storyteller and a great millionaire. You know how many books there are that we call in English how-to books. How to write a good story. How to write a good novel. But you know how many people have written novels that are not good. And stories that are not good. You know that we all know, it's a human ability, like the language ability. We all know how to tell stories, but we don't all know how to tell
good stories. We have an idea. We know that there should be curiosity on the part of our audience. We know that we should surprise them. We know that we should create mysteries and slowly show the solution to the mystery. We know that we should show how disparate events actually are related in strange and interesting ways. We know that, but beyond that, we don't. Labai sunku yra atsakyti vien dėl to, kad kontekstas turi tiek daug aspektų ir tiek daug bruožų. Yra pasakojimai, kuriuos mes skaitome pirmą kartą ir jie mums padaro tokį didelį įspūdį, bet kai mes atsiverčiam tą pasakojimą knygą antrą sykį, mums to įspūdžio jau nepalieka ir tada kyla klausimas, kodėl. Ir galvojame, kas juose tada yra naudingo, kas juose yra vertingo. Kartais pasakojimas, kuriame yra paslaptis ir kai ta paslaptis yra išaiškinama antrą kartą jau skaitant, mums tas pasakojimas nėra įdomus. Todėl turime tikrai daug, bet mes tikrai turime suvokimą arba mes maždaug numanome, kas turėtų tame būti pasakojime, kad jis būtų įdomus. Žinome, bet negalime įvardinti. Jeigu aš žinočiau, aš būčiau ne tik geras autorius, bet ir ne tik geras rašytojas, bet ir milijonierius. Jūs turbūt žinote, kad ypač Amerikoje yra be galo daug knygų, kurios yra skirtos kaip, kad kas nors būtų padaryta, parašyta ar dar kas nors, bet vis dėlto daug žmonių naudojasi, bet nedaug žmonių sugeba parašyti, sukurti įdomius pasakojimus. Mano nuomonė, tai yra žmogiškas sugebėjimas. Mes žinome, kaip papasakoti geras istorijas, bet dėja ne visi žinome, kaip papasakoti įdomiai tas istorijas. Čia ko gero daugiausia buvo kalbama apie grožinę literatūrą. Man būtų įdomu, kiek iš, sakykime, kad ir tų 6 minėtų elementų, kiek tai yra deskriptyvų ir negrožiniai literatūrai, pavyzdžiui, žurnalistikai, arba dabar naujai tyrimų bangai, kuri vadinasi naratyviniai tyrimai. Ar į tai irgi žiūrėt, ar daugiau į grožinį pasakojimą? I think in your presentation you touched upon more of the fictional works. I'm interested more in how you would apply those 6 conditions to non-fictional works, especially journalism and today very popular narrative research, narrative study. Yes. What I said actually applies, in my opinion, just as well to journalism or to non-fictional narrative. Indeed, you know that you have now a very popular form, non-fictional literature, non-fictional novel, true novels, as it were. You know that in journalism you have, depending on the tradition of journalism, but in the United States you have the rule that you're supposed to answer very quickly 7 questions. Who, why, where, what, how, and so on and so on. You have. But some people know how to ask them in a slightly different order, and they make for good reading, and other people simply know how to report the fact. You know that when you listen to commentators of a sports event on television or on the radio, some commentators who are like narrators, they tell you the story of the game.
Some of them are excellent, and we like them. And some of them we find are no good. They say what everyone can see. We don't understand why they're there, etc., etc. A lot of things said about the narrativity or narratability of fiction can be said also about non-fiction. And indeed, there is a form of journalism called the new journalism, with writers like Thomas Wolfe, for instance, or like Hunter Thompson. You read them, they're pieces of journalism about, I don't know, life in Las Vegas, or about this or that, about motorcycles, and they read like novels, they're great stories. And you have other pieces of journalism that may be very informative, that may be very interesting because of the information they provide, but that are not good stories, that do not make for good stories. So I think the same categories can apply in the realm of fiction and the realm of non-fiction, and narratology does not particularly care about that distinction, but it favors fiction for a number of reasons, one of them being that fiction is often very complex, very rich, and contains in itself a very great range of narrative tricks and categories. Mano nuomonė, visos tos šešios sąlygos, tie požymiai, kuriuos aš nurodžiau, tinka ir žurnalizmui, ir negrožiniai kūrybai. Šiuo metu, kaip pavyzdį, galiu pasakyti, jog turime labai populiarią formą, taip vadinamą negrožinį romaną. Priklausomai nuo tradicijos žurnalizme turime, arba žurnalizme yra tokia taisyklė, kad norint parašyti straipsnį, reikia paklausti 7 klausimų. Ir kiti žmonės tuos klausimus paklausia tokia seka ir taip, kad išeina iš tikrųjų, jiems išeina parašyti labai įdomų reportažą, dėja kitiems išeina labai informatyvus straipsnis ir su visai neįdomiu pasakojimu. Arba sporto komentatoriai, jie taip pat yra pasakotojai, bet vieni yra puikūs pasakotojai ir mes juos mėgstame, o kiti tiesiog pasakoja tai, ką mes ir patys matom, ir todėl mums jie atrodo nuobodūs. Todėl daug dalykų, kuriuos aš čia pasakiau apie grožinę kūrybą, grožinės kūrybos naratyvumo, manau, tinka ir negrožiniai kūrybai. Tai yra tos pačios kategorijos, būtent tinka ir viena ir kitai literatūrai. Beje, naratologijai net ir nelabai rūpi tas skirtumas tarp grožinės ir negrožinės kūrybos. Bet vis dėlto jį pirmenybę teikia grožiniai kūrybai dėl kelių priežasčių. Viena iš jų yra ta, kad grožiniai kūriniai iš tikrųjų yra labai sudėtingi, labai įdomus ir juose tos pasakojimo formos, tie pasakojimo tipai yra, jų naudojimo yra net keletas. Tai būtent dėl tos priežasties naratologija yra labai įdomus. I want to add that in journalism in particular, you have a form that is very close to the old serial fictional form. You know what I mean, like Dickens or Balzac or Eugène Sue or other people would every week write for the newspaper a chapter of their novel. And people would wait for the next chapter, the next chapter, the next chapter. There's a famous story in France that
Gensi, a famous popular writer, was put in jail because of his political beliefs, and the Minister of the Interior took him out of jail because he wanted to read the next installment. Journalism is the same way. There is a form that's very, very popular. There is a murder, or a body is found in the forest somewhere near the town. What happened to the body? Who killed the body? Is it the cousin? Is it the nephew? Is it this one? Is it that one? Is it purely an accident? And it goes on sometimes for months, The one difference with journalism is we don't know the end. We don't know whether there will be an end. But it is very much like the feuilleton, like the soap opera, like the serial. Every day, every half day, every hour, we get a little more of the story. Who are the suspects? Who is the most important suspect? No, he could not be the most important suspect. It's someone else, and so on and so forth. This is a very narrative form and very journalistic form. And some accounts in newspapers are better than others, usually in bad newspapers. Žurnalistai arba žurnalistikai turi taip pat tokią formą, kuri yra labai panaši į grožinės kūrybos tą serijinę formą. Kai kiekvieną savaitę žmonės laikraščiuose skaito romano naują dalį. Ir yra garsi istorija apie žinomą prancūzą rašytoją, kuris buvo pasodintas į kalėjimą, bet jis ilgai jame nesėdėjo, nes teisėjas labai norėjo perskaityti kitą savaitę jo rašomo romano kitą dalį ir iš to kalėjimo paleido. Populiarus siužetas yra žurnalistikoje paslaptis arba nužudymas, kai iš tikrųjų mes nežinome, kuo viskas pasibaigs, ar tas ar kitas nužudė, kas nužudė, kodėl nužudė. Ir toks pasakojimas galėtų eiti metus, tik žurnalistikoje skirtumas yra tas, kad mes iki galo, kad labai dažnai nesužinome, kas yra tikrasis žudikas, yra pateikiami tik tai faktai, kodėl ir kokiamis aplinkybėmis, bet nežinome kas. Todėl, mano nuomonė, žurnalizmo ta forma yra iš tikrųjų labai panaši į felietoną arba muilo operą. Aš norėčiau paklausti, kaip yra su kitais žanrais. Kokiais kriterijais jūs turėtumėte vadovautis, analizuojant, pavyzdžiui, nuotrauką arba paveikslą, kas vieną nuotrauką padaro naratyvą, o kitą ne, kad atpažįstame mes naratyvą vieną, ne paveikslą arba nuotraukoje, o kitoje ne visai. This is a very interesting question, and number one, it's an interesting question because perhaps painting still images are not a particularly good medium for telling stories. Perhaps the still image, the medium of the still image, doesn't lend itself to narrative as well as either the moving image or words. And that's why narrative painting exists, but
it is not the most important genre of painting. And we think much more of landscape painting, portrait painting, scenes of mythology or scenes of Madonna and Child, rather than stories about the Madonna and the Child, or stories about this and this and this and that. Number two, and this is also an interesting thing, is that there are conventions for narrative painting that some of us are well acquainted with and some of us are not. And so that when we look at the painting, some of us recognize very quickly, it tells a story. Not a great story, but it tells a story. And look, this happens and then that, and there are different foregrounds and backgrounds that show us different events happening. A little bit like in a comic strip, where we can follow a story even without words. But some of us do not know these conventions, and we look at the painting, we can like it, we can admire it in many ways, but we don't realize that it tells a story. This is why, when I gave my 6 conditions, I said an entity, an object, is a narrative if it is taken to be the representation of at least 2 events, etc., etc., etc. If it's taken to be. So, if I don't take something to be narrative, I don't take it to be. If I say, no, this is a narrative, it means that I see in it at least 2 different events, or 3 different events, and so on and so forth. So, to summarize, 1, I think still pictures are not a particularly powerful medium for storytelling. For instance, still pictures cannot say no. You cannot say John was not happy and then he became happy in a painting. You can show John sad, you can show John crying, but you cannot say John was not happy. You cannot say I in a painting. You can show a person and then you have to have a title saying self-portrait. Otherwise, all you see is a portrait of a man or of a woman, but it doesn't say I. There are many things, I mean, that different media can do and many things that they cannot do. Words can say I. Words can say no, but words cannot show anything. They can evoke, they can suggest, they can make you think of, but they don't show you anything. And this is why, when, for instance, we make a movie from a novel, some people say, it's a good movie, but that's not how I saw the hero. That's not how I saw the heroine.
This is why when we make a movie out of a novel, sometimes we pick an actor with blue eyes and sometimes with brown eyes, and it really doesn't necessarily correspond to anything in the novel. So different media have different powers and different limits. And also, we have different powers and different limits. One important thing about narrative is that narrative is not like a sign. A sign you recognize. If I see an A, I recognize it is an A. If I see a B, I recognize it is a B. If I know the alphabet, I have to know the alphabet. If I see a text, I do not recognize it as a narrative. I have to understand it as a narrative. I have to take it to be the representation of events. If I look at this, I don't know whether it's a narrative or not. I have to understand it. I do not recognize it. But if I see the end at the beginning here, I say, I recognize this sound. I don't have to understand it. And that's why, for instance, I can read Lithuanian, but I don't understand it. Labai įdomus klausimas, nes paveikslai, mano nuomonė, nelabai yra geri pasakojimo mediumai. Galbūt tiesiog paveikslams pasakojimas kaip žanras, kaip mediumas nelabai tinka. Todėl pasakojimas egzistuoja, bet egzistuoja paveiksluose, bet jis nėra pats populiariausias žanras tapyboje. Todėl labai dažnai, kai kalbame apie pasakojimą, aišku, kalbame apie peizažus. Taip pat mes turime atskiras pavienės scenas, pavyzdžiui, Madonos scena su kūdikiu, bet ne istorija bet ne apie istorijas apie Madoną tuose paveiksluose. Antra, yra tam tikros taisyklės, tam vadinamam naratyviniam paveikslui, su kuriomis mes esame geriau, o kartais ir ne taip gerai susipažinę, todėl į vienus paveikslus žiūrime ir juose matome pasakojimo, į kitus paveikslus žiūrime ir juose to pasakojimo nematome. Štai kodėl pateikdamas tas 6 sąlygas, tos požymius sakiau, kad objektas yra pasakojimas, jei jame yra mažiausiai 2 įvykių vaizdavimas, reprezentacija. Taigi paveiksle labai retai arba turbūt niekada negali pasakyti, Jonas buvo laimingas, o dabar Jonas buvo nelaimingas, o dabar jisai jau laimingas. Tiesiog paveiksle to negalime pavaizduoti. Keletą žodžių apie žodžiai pasako, bet neparodo visko. Jie gali mums tik tai pasiūlyti, ką nors jie gali mus sudominti. Galbūt todėl, kai yra filmuojamas, vadinamas filmas pagal knygą, kartais mes pasižiūrėję sakom, tai ne taip, kaip aš matau, įsivaizduoju pagrindinį herojų, tai ne taip, kaip aš įsivaizdavau visą knygą. Vadinasi, pasakojimas nėra ženklas. Ženklą mes atpažįstame, bet teksto mes nematome kaip pasakojimo. Tekstą mes turime suprasti kaip naratyvą. Gal reikia turbūt baigti. Palikime kažką pasakoti vėliau. Labai norėčiau padėkoti mūsų katedros lietuvių literatūros katedros mokslininkai Gali Cicikaitė, kuri puikiai transliavo, mums siunčia
siunčiamą žinią apie narratologiją. Ačiū profesoriui ir manau, pataupykim dar parašo kitiems susitikimams, nes to reikalauja turbūt ir pagalbos.